আচ্ছা, স্বাগতম সবাইকে। সো আজকের এই ক্লাসটা হচ্ছে আমাদের যে ল্যাব ক্লাসটা ছিল, আমরা হচ্ছে কেভিএল রিলেটেড একটা প্রবলেম করব। তো এরপরে হচ্ছে আমরা প্র্যাকটিক্যালেও কেভিএল রিলেটেড একটা সার্কিট থেকে কেভিএলের যে প্রুফটা সেটা আমরা দেখব। সো এখানে হচ্ছে আমাদের একটা সার্কিট দেওয়া আছে, এখানে এলিমেন্টগুলো দিয়ে দিছে। এইখানের মধ্যে বলা হচ্ছে ফাইন্ড দ্য কারেন্টস I1, I2 and I3 ফ্রম দিস সার্কিট। ফার্স্ট we have to apply KCL at node A. From KCL of node A, we find that I1 is incoming and I2 and I3 are outgoing or leaving currents. So we can say I1 equals to I2 plus I3. Then we named the loop 1 and loop 2. From loop 1, if we apply KVL, we can say -12 plus 5I1 plus 4I3 equals to 0. From loop 1, we can say -12 plus 5I1 plus 4I3 equals to 0. And from loop 2, if we apply KVL, we can say -4I3 plus 6I2 plus 6 plus 3I2. I2 is the branch current, plus 3I2 equals to 0. Clear? এতটুকু পর্যন্ত বুঝতে পারছি? We just applied the KVL and KCL rule in these circuits. So we have found three equations, 1, equation 2 and equation 3. This is an easy circuit. এটা কিন্তু খুব সহজ একটা সার্কিট। তার কারণ হচ্ছে if you see in this branch, I3 is flowing in this branch, okay, and 2 ampere current source are aligned with it. So we can say the value of I3 is equals to 2 ampere. এটা কি বুঝতে পারছি সবাই? দেখেন এই ব্রাঞ্চের কারেন্ট আমি কত ধরেছিলাম? I3. we have called this branch current is I3. And 2 ampere source is in this branch, no other current sources. So we can say I3 is equals to 2 ampere. এখানে I3 এর যে ব্রাঞ্চটা, I3 যে কারেন্ট দিয়ে গেছে, এইখানে কি কারেন্ট সোর্সটা আছে না? So we can say I3 equals to 2 ampere. So if we put this value of I3 in there, we can find the value of I1. And from I1 and I3 we can find the value of I2. এখানে কি, এখানে আমার একটা হেল্প হয়েছে কি, কারেন্ট সোর্সটা দেওয়ার জন্য আমার কারেন্টটা ডিরেক্ট এসে পড়ছে। এখন সাপোজ এই কারেন্ট সোর্সটা যদি না থাকতো, তখন জাস্ট ইকুয়েশনগুলি আসতো, আমি সলভ করে ফেলতাম। বুঝা গেছে? আচ্ছা, ওইটা বাদ দিই, এটা বুঝছি, এটা বুঝা গেছে? তাহলে কি করতে হবে এখন? জাস্ট I3টা কত আসছে? 2 অ্যাম্পিয়ার। কেন? 2 অ্যাম্পিয়ারটা এটার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। তো I3 এর ভ্যালু জানি আমি, I3 এর ভ্যালুটা 2 নম্বর ইকুয়েশনে বসালে কি I1 এর ভ্যালুটা পেয়ে যাব না? পাবো? I1 এর ভ্যালু পেলাম, I3 এর ভ্যালু পেলাম, I2 এর ভ্যালুটাকে এখান থেকে পেয়ে যাব। আমার এখানে আসার দরকারই নেই আর। ক্লিয়ার?
এটা আপনারা করবেন। এখন if we deduct this source, এখন কি হবে? এখন in this circuit there is no 2 ampere source in our second example. This is our second example, we can say. There is no 2 ampere current source. So if we apply this loop, we will find this equation. Okay, এটা পাবো, আসবে একটা কিছু কি, হ্যাঁ নেগেটিভ আসবে তো, কারেন্ট নেগেটিভ পজিটিভ আসতেই পারে। আপনার যদি ডিরেকশন একদিকে ধরেন, কারেন্ট পজিটিভ আসা মানে হচ্ছে ওই ডিরেকশনে, নেগেটিভ আসা মানে তার অপোজিট ডিরেকশনে ফ্লো হচ্ছে। আচ্ছা, সো এখন জাস্ট আমি 2 অ্যাম্পিয়ারের সোর্সটাকে সরিয়ে ফেলেছি, এখন এই সার্কিটটাকে সলভ করতে বলা হচ্ছে। এখন দেখেন লুপে লুপে মিলতেছে কিনা। আপনারা কি কম্পিউটার সলভ করতেছেন? এটা বুঝছেন? তাহলে এখানে যে ইকুয়েশনগুলি আনলাম এটা বোঝা হয়েছে লুপ 1 আর লুপ 2 তে? হ্যাঁ, এটা বুঝছি। তাহলে এখন কি করতে হবে? জাস্ট আমরা সলভ করতে হবে না ইকুয়েশন। তাহলে এখন কি করতে হবে? We have to substitute the value of I in here and we'll get I2 and I3 and then we'll have to solve these equations. ক্যালকুলেটর আপনাদের সবাইকে আমি দেখাইছি, ক্যালকুলেটরে বসালেই হয়ে যাবে। ক্যালকুলেটর সবাই বসাতে পারি? অ্যাম্পিয়ার না দেওয়া থাকলে দেখেন লুপটা কি মিলছে না, এই যে -2 -12 প্লাস 5I1 প্লাস 4I3 = 0। আর এটার জন্য কত আসছে? -4I3 এদিক দিয়ে গেছে, প্লাস 6I2 প্লাস 6 প্লাস 3I2। কেন হচ্ছে? আপনার এই I2 কারেন্ট কিন্তু এদিক দিয়ে যে এদিক দিয়ে যে এদিক দিয়েই যাচ্ছে। সো কারেন্টের ডিরেকশন আর লুপের ডিরেকশন সেম হতে হবে। If the current direction and loop's direction are in the same, so we'll put plus before the voltage 6 into I2, and if the current direction is opposite then it will be minus sign. Okay, রোধগুলো কেনা, রোধে কোন দিক দিয়ে কারেন্ট ঢুকতেছে সেটাকে প্লাস মাইনাস দিয়ে নেবেন। ধরেন আপনার যদি এই রেজিস্ট্যান্সটার আপনি ধরতেন যে I2টা এই দিক দিয়ে না, I2টা এই দিক দিয়ে যাচ্ছে, আপনার লুপটা এই দিক দিয়ে যাচ্ছে, তখন এটা কি হয়ে যেত? তখন মাইনাস হয়ে যেত না? কেন? কারেন্ট রেজিস্ট্যান্সে যে দিক দিয়ে ঢুকতেছে, লুপ যদি এই দিক দিয়ে ঢুকে তাহলে কারেন্টটা লুপের ডিরেকশন কি অপোজিট দিকে না? তখন এটা হয়ে যেত কত আমার? -6I2। কিন্তু আমার এখন ডিরেকশনটা কি? I2 এর ডিরেকশন এইদিকে, লুপের ডিরেকশন এইদিকে, তাহলে আমি কি বলবো এখন? +6I2। ক্লিয়ার? এখন জাস্ট এটা সলভ করলে কি আমি অ্যান্সার পেয়ে যাব না? এটা মুছে ফেললাম। কিছু একটা আসবে, এটা তো হচ্ছে ভ্যালুগুলো তো মাত্র বসালাম, সেটা ক্যালকুলেট করে বলা লাগবে। সো প্রসিডিউর হচ্ছে এইটা, জাস্ট ক্যালকুলেটর আপনার বসে সলভ করে ফেলবেন। আচ্ছা, সেটা হচ্ছে আমাদের কেভিএল কেসিএল রিলেটেড একটা প্রবলেম। এখন হচ্ছে now we will practice an example of current divider law.
Okay, find the currents I1, I2, I3 and I4 from these circuits. এই সার্কিটে আমার জাস্ট দুইটা প্যারালাল কম্বিনেশন দেওয়া আছে আর হচ্ছে কারেন্ট সোর্স দেওয়া আছে। বলা হচ্ছে প্রত্যেকটা রেজিস্ট্যান্সের মধ্য দিয়ে কারেন্ট ফ্লোটা কত। হ্যাঁ হ্যাঁ, এখন শুরু করতেছি না, এটা আপনারা সলভ করেন আরও 5 মিনিট, এটা 5 মিনিট ট্রাই করেন, এরপরে হচ্ছে আমি এটা সলভ করাচ্ছি। Try this for 5 minutes, then I will solve this. এটা তো আরেকটু ডিফিকাল্ট করতাম। ওকে, হ্যাঁ 4টা কারেন্ট বের করতে হবে, খালি I1 I2 1 অ্যাম্পিয়ার না, সিম্পল বুঝে করেন, একটু নার্ভাস হবেন না। সার্কিট দেখে ফার্স্টে কোনো নার্ভাস হবে না, কারেন্টের সাথে সাথে আপনি নিজে চলতে থাকেন, দেখেন কারেন্টটা কোন দিকে যাচ্ছে। এতটুকু, এটা কিন্তু সবচেয়ে সিম্পল একটা সার্কিট এই পর্যন্ত যত আমি করাইছি। বুঝতেছেন না? কম্পিউটারে কিসে ট্রাই করছেন আপনি? সার্কিট ল্যাব দরকার না, আপনি এভাবে করেন, আপনি পিস পিসে বসাইলে এটা দিলে এসে বলুন I1 I2 2 অ্যাম্পিয়ার করে। হ্যাঁ 4 4 4 4 4 3 6 হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে, গুড। Okay, you have to find the value of I1, I2 and I3 and I4. আচ্ছা, আরো কি টাইম নিব না আমি করে দেব? আচ্ছা, আর একটু টাইম নিক তাহলে। হ্যাঁ বলেন। ঠিক আছে, 1.33 2.67 বলতে পারেন, 1.33 বা 2.666 1.333।
বুঝতে পারছি, সবাই মনে করে ফেলছেন? আচ্ছা, তাহলে দেখেন এই 4 অ্যাম্পিয়ার কারেন্টটা কি হচ্ছে এটা আমরা সার্কিটের সাথে সাথে দেখি। হ্যাঁ, এই 4 অ্যাম্পিয়ার কারেন্টটা এদিক দিয়ে গেল, যাওয়ার পরে এইখানে I1 আর I2 তে ডিভাইড হয়ে গেল। সো উই ক্যান অ্যাপ্লাই কারেন্ট ডিভাইডার ল ইন হেয়ার। তাহলে এখানে আমরা কি ধরেন I1 যেটা হবে, এটা রুলসটা কি, যেটারটা সেটা না, উল্টাটা। So if we want to get the value of I1, we have to put the opposite resistance value over here. So we wrote down 4 divided by both of the resistances values addition, 4 plus 4 into total current. So we can say 4 divided by 8 into 4. So I1 will be 2 ampere. For I2 it will be the same equation, the opposite value of the opposite resistance, both resistances are here same. So value of the opposite resistance, for I2 we have to put the value of this resistance. So the value of I1 and I2 are 2 ampere. Then for I3, these 4 ampere currents will flow from here. I1 and I2 will be equals, and this 4 ampere current will flow through this wire and gets divided into I3 and I4. স্যার একটা বাইকুলার কারেন্ট থেকে বিয়োগ করলেও তার একটা চলে আসে। এই হ্যাঁ হবে, ওটা কেসিএল অ্যাপ্লাই করছেন, খালি কেসিএল অ্যাপ্লাই করা হয়ে গেছে। সো এখানে সো উই ক্যান অ্যাপ্লাই I3, ফর I3 উইল অ্যাপ্লাই দ্য অপোজিট রেজিস্ট্যান্স ভ্যালু হেয়ার 6 3 into 4 উইল ফাইন্ড 2.666 ampere. So we can write down 2.67 ampere, and for I4 can say 3 divided by 3 plus 6 into 4, then it will be 1.333 ampere. So the value of I1, I2, I3 and I4 are this. মাইনাস হলে বেরোবে কেসিএল ল। কেসিএল এখানে দেখেন, এই যে টোটাল আই আসলো, I3 তে চলে গেল, I4 এ চলে গেল, তাহলে IT ইকুয়ালস টু I3 প্লাস I4। তাহলে যদি I3 জানেন, IT জানেন, তাহলে I4 কত হবে, এই দুটোর বিয়োগফল। ওইভাবে হবে, কিন্তু ওইভাবে দরকার হবে না, কারণ ম্যাথ এত সিম্পল আসবে না তো। ওকে, আরও দরকার কি বিয়োগ করে, আপনি যদি সূত্র দিয়ে করতে পারতেছেন, হার্ড কোশ্চেন দেওয়া হবে না, আপনার বেসিকে যা আছে ওগুলোই দেওয়া হবে। হুবহু তো দেওয়া যাবে না, ওই টাইপেরই দিব। আননোন কোনো জিনিস পরীক্ষা পাবেন না। সিটি, হ্যাঁ সিটি এই উইকে।
এটা হচ্ছে আমাদের দুইটা প্র্যাকটিস প্রবলেম যেটা করানো হচ্ছে, যেটা করানো হলো। আচ্ছা, এখন হচ্ছে আমরা এই কেভিএল রিলেটেড একটা প্র্যাকটিক্যাল এখন করব। হ্যাঁ, শুরুই তো এলো না, ব্রেক কিসের? আগে আমরা পড়ি, শুরু করি। সো এই আজকের যে এক্সপেরিমেন্টটা, এক মিনিট আজকের যে এক্সপেরিমেন্টটা, এই এক্সপেরিমেন্টে হচ্ছে আমরা কেভিএলটা যে আমার যথার্থ এটা আমরা প্রুফ করব। না, ম্যাথটা না, ধরেন এটা একটা সিম্পল সার্কিট থাকবে। ওকে, ফ্রম দিস সিম্পল সার্কিট if we apply this voltage V, the voltage will be divided V1, V2 and V3. Here V is the voltage rise and V1, V2 and V3 are the voltage drop. So we can say V equals to V1 plus V2 plus V3. We will construct a circuit like this and then measure if the total V equals to the other voltages summation. Basically we will prove the law of KVL. Okay, তো আমার এখানে যে সার্কিট একটা থাকবে, এই সার্কিটে আমি যে পরিমাণ ভোল্টেজ দিচ্ছি ওই ভোল্টেজগুলো হচ্ছে প্রত্যেকটা রেজিস্ট্যান্সে যে পরিমাণ ড্রপ হচ্ছে তার যোগফলের সমান হয় কিনা। এটা হচ্ছে আমাদের কেভিএল, এটা হচ্ছে আমাদের আজকের এক্সপেরিমেন্ট। ওকে, এখন হচ্ছে আমরা এক্সপেরিমেন্টে চলে যাব।